Rechts ziet u de Sint-Nicolaaskerk, gebouwd in 1887 in neo-barokstijl. Sint-Nicolaas is de schutspatroon der zeevarenden. Rechts die Nikolaikirche, Neubarock, 1887. St. Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute. To the right, you can see the St. Nicholas Church, built in 1887 in neo-Baroque style. St. Nicholas was the patron saint of sailors. À droite, vous voyez l'église Saint-Nicolas, construite en 1887 et de style néo-baroque. Saint-Nicolas est le patron des marins. Zo dadelijk ziet u rechts de Schreierstoren, een oude verdedigingstoren van de stad. Vanaf deze toren werden vroeger de schepen uitgezwaaid. Daarbij zal menig traantje gevallen zijn, vandaar de naam Schreierstoren. Gleich rechts der sogenannte Schreierturm. Schreien ist niederländisch für weinen. Früher nahmen hier die Seemannsfrauen Abschied von ihren davonsegelnden Männern. Der Turm gehörte einmal zur Stadtbefestigung. To the right, you can see the Weepers Tower, an old defense tower for the fortification of the city. Sailors' wives used to wave goodbye to their husbands from here, and many a tear was shed, which explains the name Weepers Tower. À droite, vous voyez la Schreierstoren, une ancienne tour de défense de la ville. Autrefois, on saluait les navires en partance depuis cette tour. Des larmes ont fréquemment dû y être versées, d'où le nom de Schreierstoren, qui signifie tour des pleurs. That's a filter. That is huge. Look at it. All that. Look at that sky lounge up there. It's very pretty. Quite clinical looking. I think it looks quite neat. Bibliotech. Does that mean library? Yeah. Links het scheepvaartshuis. Men noemt dit gebouw ook wel het huis met 1000 ramen. Links das Schifffahrtshaus. Man nennt dieses Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. On the left is the Scheepvaarthuis, the shipping house, which is also called the house with 1000 windows. À gauche, la maison de la navigation, connue aussi comme la maison aux 1000 vitres. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Het was daarom dat velen hun toevlucht namen tot woonschepen, waarvan we hier enkele zien liggen. De meeste van deze schepen liggen hier legaal, dat wil zeggen met toestemming van de gemeente. Zij zijn aangesloten op gas, water en elektriciteit. De schepen die hier illegaal liggen, zijn daarvan uitgesloten. Amsterdam kämpfte mit einem großen Mangel an Wohnraum. Deswegen suchten viele Menschen Zuflucht in Wohnbooten, von denen wir hier einige liegen sehen. Die meisten dieser Boote liegen hier legal, also mit Zustimmung der Gemeinde. Sie sind angeschlossen an Gas, Wasser und Strom. Die illegalen Schiffe sind das natürlich nicht. Amsterdam used to have a serious housing shortage. This is why so many people decided to live on houseboats. We see a few of them here. Most of the houseboats are legal. In other words, they have permission from the city to be where they are. They have gas, water and electricity, which the illegal houseboats do not. Il y avait une sérieuse pénurie de logements à Amsterdam. En conséquence,
beaucoup de gens décidèrent de vivre sur des bateaux. Got a bit of a flex. Nous en voyons quelques exemples ici. La plupart de ces bateaux sont amarrés ici légalement, c'est-à-dire avec l'autorisation de la commune. Ils sont raccordés au réseau d'approvisionnement en eau, gaz et électricité, ce qui n'est pas le cas des bateaux amarrés illégalement. If you're wondering about prices from houseboats, first of all, they are owner of the permit, what belongs with the particular spot where the houseboat is at. We have 2,400 of these permits here in Amsterdam, and of course they worth most of the money. Small ones here on the left starts normally with 225,000 euros. Depends on which canal you have your houseboat on. This is a real nice one for having a houseboat on, so one of these here on this spot, I think you're more going to pay 300,000 euros for that. Worst of all, instead of buying a house where you need about 10% of your own money, for the rest you might get a loan with a bank, for a houseboat at least you need a half of the money, 50%. So on the questioning, there's poor people living on houseboats. I always say yes, because after you bought one, you don't have any money left. Talking about experiences, I lived 6 years on one. When you think nice living on a houseboat, remind, every single day, about 30,000 neighbors, they're all going to take pictures and filming your breakfast and dinner table. Don't worry about it, they know it, so you can keep on filming. For me, it was the main reason why I was quitting living on one. Even after your work, the same colleagues passing your door every 5 minutes. When you're overslept in the morning, they could tell you had a late night before, huh? Rechts zien we de Montalbaan Storen, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw opgeplaatst werd. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. Rechts liegt der Montalbaansturm, Unterbau 15. Jahrhundert, Überbau 17. Jahrhundert, eine Bastion der alten Stadtbefestigung. Die Amsterdamer sprachen früher vom Malle Jaap, dem dummen Jakob, weil die Turmuhr ständig falsch ging. To the right, we see the Montalbaan Tower, an old defence tower. The bottom part dates back to the 15th century, but the top wasn't added until the 17th century. The tower used to be called Gekke Jakob, Crazy Jack, because the clock couldn't keep time. À droite, vous voyez la Montalbaanstoren, une ancienne tour de défense dont la partie inférieure date du XVe siècle et la partie supérieure du XVIIe siècle. Autrefois, la tour était appelée Jacques le Fou, parce que l'horloge y a mal fonctionné pendant longtemps. De gracht waar we nu in varen is genaamd Oude Schans, ook alweer zo'n oude verdedigingsgracht van de stad. Die Gracht, in die wir jetzt hineinfahren, wird Oude Schans genannt, auch schon wieder so eine alte Verteidigungsgracht von der Stadt. The canal we're in now, called Oude Schans or Old Trench, is another of the city's old defence canals. Le canal que nous parcourons actuellement est appelé Oude Schans. Il s'agit encore une fois d'un ancien canal de défense de la ville. The yellow brick houseboat here on our right, this one sold 5 months ago for 425,000 euros. But this is a real nice one because underneath the living part, as you can see, they have some storage room. Whereas besides having 30,000 neighbors every day is lack of space. Now if you buy something new, you have to get rid of the old, here you can store it underneath. But for the same money, 425,000 euros, in the countrysides of the Netherlands, and yes, we do have countrysides here, you can buy a house standing on its own with a piece of land around it. For the same price. What would you prefer? I prefer countryside, yeah. Yeah. That person's like dodgy. Okay. Right in front of us we have the dark building, the lockkeeper's house, what's leading. Behind there you can see a corner house with red letters on it. Coming up any second, the house on the left of the corner house, it's a house with red and green window shutters. It will be the Rembrandt house. The house where Rembrandt van Rijn, the painter, lived this time here in Amsterdam. And where he finished the painting The Night Watch, the big one, what's in our Rijksmuseum. Under a small roof in his backyard, the painting was way too big to store in his house. So now shown behind the dark building, house with the red and green window shutters, the Rembrandt house. But I can understand that the dark building here, way more interesting. Nowadays there is a pub inside, and after a day of work, nice having a beer over there. Strange enough, before you have any alcohol entering that building, it feels like you're drunk already, because the house is leaning.
Most of the time after a few beers, the house is straightening up and you have to leave when it starts leaning to the other side. Now that one turns into a hangover most of the time. From this point we get another quick view on the Rembrandt house with all the red and green window shutters over there. Aan de linkerzijde ligt het Waterlooplein, dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. Links sehen Sie die Waterlooplein mit dem neuen Rathaus und Musiktheater von Amsterdam. Früher erstreckte sich in dieser Gegend die Jodenbuurt, das Volksviertel der jüdischen Amsterdamer. To the left, the Waterlooplein, or Waterloo Square. The building is the Amsterdam City Hall and Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. À gauche, vous voyez la place de Waterloo, où se dresse actuellement le nouvel hôtel de ville et l'opéra. Autrefois, la place était le cœur du quartier juif. Waterloo Square Flea Market is every day around here on this square, except as you can see on Sundays. So tomorrow it's there again. Maybe this is an embarrassing question for you. Any of you been in the red light district yet? Yeah, but the strange thing is, if I'm for yeah, it's always from ladies. Guys always seems to say nothing on no. I wonder why that is. I've been there as well, so we have about 8 people on this boat. We are improving. When you're walking around there, looking at other things that was going on there, you probably have seen Hotel de Grand. Did you, ladies? You seen Hotel de Grand? Yeah. Yeah, what color does it have? Pick a color, I'll back you up. Yellow, very good. Now, Hotel de Grand, real nice 5-star hotel nowadays. It's the former City Hall of Amsterdam. Beautiful building. I think any building will be beautiful compared with our ugly shoebox-shaped kind of city hall that we have nowadays. So you can understand citizens of Amsterdam, we're not that happy with it. And since we have this city hall here, citizens from Amsterdam, they marry in other cities because you don't want to have this one on your wedding pictures. Or like me, don't marry at all. We komen nu op de Amstel, een vroegere rivier waaraan Amsterdam zijn naam te danken heeft. Wir gelangen auf die Amstel. Nach diesem früheren Fluss ist Amsterdam benannt. Amsterdam. We are now in the Amstel. Amsterdam was named after the former river, the Amstel. Nous arrivons maintenant sur l'Amstel, une ancienne rivière qui a donné son nom à Amsterdam. De Blauwbrug, die we nu voor ons zien en waarvan de pijlers zijn versierd met afbeeldingen van slavenschepen, is gebouwd in 1884. De brug is min of meer een kopie van de pont Alexandre III in Parijs en ontleent haar naam aan haar voorgangster, een houten ophaalbrug die blauw geschilderd was. Auf den Pfeilern der Brücke hier vor uns sind Sklavenschiffe abgebildet. Sie erinnert an den Pont Alexandre III in Paris und ist 1884 gebaut worden. Sie heißt immer noch Blaubruch, nach der blau gestrichenen hölzernen Brücke, die früher hier die Amstelufer verbunden hat. The blue bridge ahead of us now, its pillars decorated with slave ships, was built in 1884. The bridge is more or less a copy of the Pont Alexandre III in Paris and got its name from the bridge that was here before it, a wooden drawbridge that was painted blue. Le Blaubrug, que vous voyez devant vous, a été construit en 1884. Ses piliers sont ornés de représentations de vaisseaux négriers. L'ouvrage est une copie approximative du pont Alexandre III à Paris. Il doit son nom à un pont-levis en bois qui était peint en bleu et qui occupait le site précédemment. Now that our blue bridge here in front of us is more or less a copy as Pont de Alexandre III Paris, that would be a miracle, because our blue bridge is 17 years older as Pont de Alexandre III. It's pretty hard making copies from bridges who were not even there at that time. Now, sorry for the French guests we might have aboard, but I think more than that French copied their bridge from ours, huh? De magere brug, die we nu voor ons zien, is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was.
Vor uns liegt die magere Brug, eine der ältesten Uferverbindungen der Stadt. Sie ist ursprünglich im 17. Jahrhundert gebaut worden und weil sie für damalige Verhältnisse besonders mager, das heißt lang war, heißt sie bis heute magere, also eigentlich lange Brücke. The magere Brug, or skinny bridge, which we see ahead of us now, is one of the city's oldest bridges. It was built in the beginning of the 17th century and got